When an individual is about to go for civil services preparation, he has to make a couple of choices. One of the major choice is optional because it plays a crucial role. So very first thing a student has to do is check the interest, where your interest lies. Some optionals will be on the downward trend. UPSC over a period of time, it makes it as a cycle. So optional that starts from 240 to 50 marks out of 500, good scores, that might reach to 300, 320 and it might fall again. 250 is an average good marks here. So the range of the marks will be somewhere between 230 to 270. So there's a chance that one can score extraordinary marks here. At the same time, that if they are not preparing well, their marks may go down. But this is not the case with the technical. And if we talk about its application, how we can reduce the crime. Once you understand the root problems of a crime, then you can address. Sociology was on a very rising trend before, so it reached the level of 320 also couple of years back. When we are not allowing the people, that is where we are limiting their options. So poor people are staying in poor. So the root problem, the government policies, we are giving freebies to the people that take rice for free and PDS systems for free. We are addressing the overlying ones, but the root problem still remains. The poverty continues in India. A sociologist will address that. So what is anthropology? It's a study of man. We say it's a study of man through time and space. We study all the aspects of human beings. In sociology, we study only about the socio-cultural aspects of a human being. பெகின்வுட்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நம்ம தொடர்ந்து பல தளங்களில் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் பற்றி பேசிட்டு வரோம். அந்த வகையில் இன்னைக்கு வந்து ஆப்ஷன் சப்ஜெக்ட்ஸ் பற்றி பேசுறதுக்கு தான் இன்னைக்கு நம்ம கூட சிறப்பு விருந்தினர்கள் இணைஞ்சிருக்காங்க. குறிப்பாக வந்து கீஸ்டோன் ஐஏஎஸ் அகாடமியோட டைரக்டர் மூர்த்தி அவர்கள் இணைஞ்சிருக்காங்க. அவங்கள வெல்கம் பண்ணிடலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம். அண்ட் ரெண்டு பேர் அவங்க கூட வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்களையும் நீங்களே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்ன உங்களுக்கு தெரியும்? கண்டிப்பாக. ஆமாம். ஸோ ஐ மூர்த்தி, டைரக்டர் ஆஃப் KEYSTONE ஐஏஎஸ் அகாடமி. ஸோ இஸ் மிஸ்டர் விஜயகுமார். வணக்கம். ஸோ விஜயகுமார் வந்து இந்த UPSC இண்டஸ்ட்ரியில் இஸ் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 9 years. ஓகே. 9 years and particularly focused on sociology. அவர் வந்து சோஷியாலஜி ஆப்ஷன்ஸ் கிளாஸஸ் எடுப்பார். அதே போல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் பாஸ் பண்ணிட்டு இன்டர்வியூ போகிறவங்களுக்கு அவர் இன்டர்வியூ பேனலில் இன்டர்வியூ கைடன்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணிகிட்ருப்பார். ஓகே. ஸோ அவருக்கு திருக்கரங்களால் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி சிவில் சர்வீஸ் கிராக் பண்ணி ஒரு நல்ல பொசிஷனில் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்ஸாக இருக்கிறாங்க. ஸோ அவர் வந்து எங்கள் KEYSTONE ஐஏஎஸ் அகாடமி கிடச்சதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கொடுப்பனை. ஸோ நாங்கள் தொடர்ந்து ஒரு 4 வருஷமாக பயணம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ப்ரிலிம்ஸ்லேருந்து மெயின்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ ஆப்ஷன்ஸில் இப்போ நாங்கள் ஒரு ஹப்பாக வளர்ந்துட்டுருக்கோம் சோஷியாலஜியில். ஸோ ஆல் கிரெடிட் கோஸ் டு மிஸ்டர் விஜயகுமார். ஸோ அதே போல் அவர் ஜென்டில்மேன் சார் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருமுருகன். அவர் 18 years அந்த UPSC இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கார். ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் பேசிக் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து ஒரு காலேஜ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் எப்படி க்ரூம் பண்ணணும், ஃபவுண்டேஷன் எப்படி க்ரூம் பண்ணணும், ஒரு இன்டகிரேட்டடாக அவரை வந்து எப்படி வந்து காலேஜ் சிலபஸ், ஸ்கூல் சிலபஸ் இதெல்லாம் பண்ணி ப்ரிலிம்ஸ் எப்படி கிராக் பண்ண வைக்கணும், மெயின்ஸ் எப்படி பண்ணணும். ஸோ அதோடு சேர்த்து அவர் வந்து என்னென்னா ஆந்த்ரோபாலஜிஸ்ட். அவர் ஸோ அவர் என்னென்னா எப்படி UPSCயில் ஆந்த்ரோபாலஜி ஆப்ஷன் எடுத்து எப்படி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமை கிராக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல அவர் மிகப்பெரிய வல்லுனர். ஸோ அவரும் எங்கள் KEYSTONE ஐஏஎஸ் அகாடமி ஒரு மிகப்பெரிய தூண் அவர். ஸோ இதுதான் எங்களுடைய அறிமுகங்கள். சூப்பர் சார். ரெண்டு பேரும் ஃபஸ்ட்டு நான் வரவேற்றுறேன். ஸோ சாரோட நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் எப்போதுமே பண்ணியிருக்கோம். அவரோட ஐஏஎஸ் அகாடமி அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் வந்து பேசியிருக்கோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அட்மிஷன்ஸ் பற்றி நிறைய டவுட்ஸ் எங்களுக்கு கிளியர் பண்ணியிருக்காரு. அண்டு இந்த ஆப்ஷன் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு வரப்போ நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும். அண்ட் வி ஹாவ் டு செலக்ட் ஆப்ஷன் சப்ஜெக்ட்ஸ் இன் ப்ரிலிம்ஸ் அப்ளிகேஷன்லேயே நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு ஹவு டு கான்சென்ட்ரேட் ஆன் சூசிங் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட்ஸ் அதை பற்றி சொல்ல முடியுமா ஃப்ரம் ஸ்டார்ட்? When an individual is about to go for civil services preparation, he has to make a couple of choices. One, the major choice is optional because it plays a crucial role. Now while choosing it, there are 24 options that are there and every student faces this problem that which one that I should choose. So I myself, if I have to give my own, I was very much confused with out of 24 which ones to choose. I'm an engineering student. At least I was an engineering student. Engineering electronics was not there in UPSC. So I have to choose something else. So very first thing a student has to do is check the interest, where your interest lies. For me, I'm very scared of medical. I'm very scared of commerce. So you can remove the optionals in that area, whatever that you're not comfortable of. So first, interest. Second, the availability of the sources. So if you are choosing an optional, you should have the material with you. Otherwise, no matter how much interest that you have, the sources are not available. So you cannot move forward in that. So second thing, check the sources, materials, faculties or the mentors. Are you getting everything or not? The third thing that you can do in that is check the trend. Some optionals have very high scope. Some optionals will be on the downward trend. UPSC over a period of time, it makes it as a cycle.
So optional that starts from 240 to 50 marks out of 500, good scores, that might reach to 300, 320, and it might fall again. So which optional is on the rising trend and which are on the losing trend? So you need to see while making the choices. So by applying these 3-4, they can come to 2-3 crucial options that it could work for them. Then speak with the faculties, respective domain mentors, and ask them that how to choose that. Means what this optional particularly is about. When they explain, if you feel connected with that, that's the right option for you. ஓகே ஸோ இது எப்படி ஃபில்டர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லிட்டாரு இல்லையா. ஸோ இதை தாண்டி வந்து நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணும்போதே வி ஹாவ் டு சூஸ் அவர் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் நீங்கள் சொன்னீங்க. அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ஒரு சப்ஜெக்ட் பற்றி தெரியாமலே சூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படி பண்ணிடலாமா, இல்லை வந்து ரொம்ப நாலேஜபிளாக வந்து நம்ம கரெக்டாக சூஸ் பண்ணணுமாங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு. This is something very, very critical in this examination. See, for somebody who is going to take the examination, so we generally advise them to make themselves comfortable with all the subjects before applying for the examination. Because apart from what we write, apart from what we present there are a number of other factors which actually decides our marks. Since a very long time, there is a debate about this, that scaling which they are using in UPSC, and they have never revealed the truth about that. So one need to be very, very cautious while selecting the optional subject, because both in general studies as well as in essay, the average range of marks will remain the same. But it is the optional subject in which, right, somebody can show the edge. In here, I like to tell you one very important thing. The so-called popular optionals. Somebody, he may be an engineering graduate, he may be a civil engineer, or he may be a mechanical engineer. But we advise them not to opt civil engineering as an optional subject. I'll tell you why. It's like, suppose if there is a choice for our Indian cricket team, it's a finals and they need to play against Australia, Pakistan or against Zimbabwe. Which one will you choose? You cannot think about choosing Australia or Pakistan, right? Terrific teams they are. But if it is Zimbabwe, Zimbabwe is also not terrific. Yes. See here, the importance of the so-called popular optionals. I'll just brief you. The subjects like geography, history, sociology, psychology, public administration, anthropology, these are called as popular optionals. And there is no need for someone to have any sort of prior knowledge during the graduation to choose these subjects. See, if you choose civil engineering as an optional subject, see, your competitors will be like somebody from IIT Chennai, somebody from IIT Bombay. So you need to compete with them, compete with all the heavyweights. And here, almost every student who opt for this optional subject will be from civil engineering background. Okay. So all the competitors are equally competent enough. So here comes the very big difference actually. So all your competitors are well versed in the subject. So the range of marks will be within a particular range. For example, if 250 is the average good marks here, so the range of the marks will be somewhere between 230 to 270. So here one cannot expect to score extraordinary marks like 300, 350. No way, because all the answer sheets will look alike. So for an examiner, right, it's like, yeah, tick, give the same mark, tick, give the same mark. On the other hand, the so-called popular optionals like be it geography or sociology or anthropology, I'll tell you, 100% you can take. Or 99% of those aspirants who are opting anthropology as an optional, I'll tell you, they might not have studied that under graduation level. Yeah, mostly it's engineers and doctors who opt for anthropology. Okay. Here, the most important thing here is there will be some amateurs and there will be some experts among the students. Okay. So that range of marks, again, right, suppose if 250 is an average good mark, the range will be somewhere between 200 to 300. So there's a chance that one can score extraordinary marks here. At the same time, right, if they are not preparing well, their marks may go down. But this is not the case with the technical optionals like be it medical science or be it engineering subjects or even commerce, commerce, economics. Even here, right, this one particular thing which I like to tell you. So try to think about the popular optionals, and again, as Sar spoke about the trend, this is something very important. We exactly do not know what are the scaling techniques they are using. Some 10 years back, public administration used to be the number one optional subject, but now it is nowhere in the same. And I still remember political science, one of my friends, he did MPhil PhD in JNU. And he didn't opt for political science. I asked him, why man, why you are a scholar in political science, what's wrong with you? He said, I'm sorry sir, it's like it's too lengthy. Okay, instead I can prefer public administration or sociology. But now there's a number one optional. Things are changing. Okay. But in here lies the importance of sociology and anthropology. These are evergreen optionals. And apart from that, there are some pitfalls in selection of the optional subjects.
So as I told you about the pitfalls here, so we may give a very good answer. After 250, we may write, but at the end, we do not know our marks will be extraordinarily low. Sometimes, right, a few guys end up missing some 20 marks, 30 marks, and still they manage to get very high marks. So that fluctuation, these type of fluctuations are very, very minimum in subjects like sociology and anthropology. That's why these are very safe optional subjects. And before selecting an optional, please one need to think about a number of things. Sir told me about the availability of materials, interest. There's something very, very important. So if you select some subject and if you do not have interest in that, then even if you have all the materials with you, right, nothing is going to work for you. Okay, so minimum amount of interest, availability of material is something very, 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 very important. This is one area where anthropology lacks actually. We do not have abundant materials in the market, and what actually happens, out of interest people select that, but when it comes to physical anthropology, they'll start struggle. There will be some struggle, like, oh my God, where can I find material for this? Where can I find material for this? These type of issues are there. So these are the things which one need to keep in mind before selecting an optional subject, and this is going to play a very big role. So keep in mind, spend a lot of time analyzing the previous year question paper, syllabus before selecting your optional subject. ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் கைடன்ஸ் ஆக்சுவலி நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பார்க்குற எல்லாத்துக்குமே புரியும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து சோஷியாலஜி அந்த ஆந்த்ரோபாலஜி பற்றி தான் பேச போகிறோம். 2 ஸ்பெஷலிஸ்ட் வச்சுட்டு இருக்கப்ப அவங்க அதை பற்றி தான் பேசினா பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து சோஷியாலஜி அந்த ஆந்த்ரோபாலஜி வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இதுக்கு வந்து யாருமே அது வந்து அவங்களோட அகாடமிக்ஸில் படிச்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ அவங்க செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் நிறைய தடவை நான் பார்த்தப்ப இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் இருக்குது எனக்கு, நான் வந்து சோஷியாலஜி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். பட் எனக்கு சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் நான் ஆந்த்ரோபாலஜி எடுக்கலாமா அப்படிங்கிற நிறைய டவுட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இந்த 2 ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட்ஸ் பற்றியும் அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன், இந்த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் திஸ் 2 ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட்ஸ் பற்றி பேசணும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் யூ சார். Well, since you said many people will be engineering students who could choose. I myself was an engineering student and I was choosing sociology. I felt the same problems. I know exactly that how students would be feeling. But one thing is, sociology is all about how you connect with the society. Every individual that is born in a society is born to learn how the society functions, how a family functions, what is the role of a family, how the family supports that individual, and he is born into some caste, some religion, what are the rules and regulations of that. All these things is already inside the mind of the student. So when he read, when he see the syllabus, when he read the topics, he don't feel anything new. All he learns is a different perspective of the same topic. So if we say that we have seen the different crimes that are existing in our society. So what is the role of a sociology in crime control? So different people will have different perspectives. Many people will say that rape is a very bad thing and murders are a very bad thing. But if you look into the different perspective, the crimes helps the society to become stronger. So you will learn different perspective of each and everything. Even in GS, if you want to write an answer, what they demand, mains answer writing, what they demand is multi-dimensional perspective of a particular topic. Now this multi-dimensional perspective is born and means we inculcate in the student's mind from the day 1 till the day last. This is the crucial area for sociologists. Okay. And if we talk about its application, how we can reduce the crime. Once you understand the root problems of a crime, then you can address. If poverty is existing, it's not because that they're not having money. It's because that someone else is not allowing that person to gain the money. When we are not allowing the people, that is where we are limiting their options. So poor people are staying in poor. So the root problem, the government policies, we are giving freebies to the people that take rice for free and PDS systems for free. We are addressing the overlying ones. But the root problem still remains. The poverty continues in India. A sociologist will address that part. A civil services aspirant who is going to be a civil servant has to address those roots. So learning sociology will make you a better civil servant while you are performing your duty. What is the procedure to learn these things in particular period of time? So because after the prelims only we are going to prepare for the option subjects, right? So is there any time limit or is there any... Actually, before they sit for the prelims, they take 1 year long coaching or preparation for GS. So while they're preparing for GS, they will start their preparation for optional as well. 3 to 4 months is for sociology. I cannot say for all optionals. If I take mathematics, it takes 6 months. Okay. So if it is my sociology, it can cover well in 3 to 4 months. Okay. If students are covering GS and optional parallelly, they get messed up a little. So what about the score in the sociology? Yeah. Well, I have to admit frankly few things here. Sociology was on a very rising trend before.
So it reached the level of 320 also couple of years back. It has come down to 290 now. The highest score now is 290. So what is the decent score we can? The decent score for an optional is 250 plus. Okay. A sociologist or sociology optional students can decently score 250 to 280. சார் ஆந்த்ரோபாலஜி ஸோ நான் ஏன் வந்து அதை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது. இப்போ சோஷியாலஜி வந்துட்டு ஜென்ரலி நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும், ஸோ நான் ஒரு யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட் கிடையாது, இருந்தாலும் நிறைய பேர்கிட்ட நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது சோஷியாலஜி இஸ் ஈஸி சப்ஜெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லிடுறாங்க. பட் ஆந்த்ரோபாலஜின்னு சொல்லும் போதே அவங்க பயப்படுறாங்க, அதை சூஸ் பண்ணலாமா, அது டஃப்ங்கிறாங்க, சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. Obviously, even it's sort of wonder for me how where we come to know about anthropology. It's something so new. Hardly 100% I will tell you. Most of the students during their college level, they might not have heard about the subject anthropology. Because hardly there are 42 universities in the country which offer some curriculum in anthropology. I think in entire TN we just have only one department of anthropology in our Madras University, and hardly a handful of scholars there. Okay. So anthropology is not a very popular subject. First of all, what is anthropology? It's a study of man. We say it's a study of man through time and space. We study all the aspects of human beings. In sociology, they study only about the socio-cultural aspects of a human being. We study about almost every single aspect of human beings. Okay, like the biological aspect, evolutionary aspect. So how we as a human beings, how we evolved over time. Can somebody guess that how old we human beings are on Earth? Not more than 25,000 years. Okay. So the most interesting thing about this subject is there is no need to have any special knowledge. If we as a human being, if we have lived here in a country like India for 20 or 30 years, that is sufficient. We are an anthropologist by ourselves. So we are going to study about who we are, okay, where from we have, how we have descended. Okay, so like sort of even anthropology, right? 30% of anthropology is sociology. Here also, right, we discuss marriage, family, kinship, religion, economic organization. But the difference here is the approach. So we are largely focused on the primitive societies, the most primitive of primitive tribes who live there in the jungles. Okay, and even the research methodology is slightly different here. We call it as participant observation. Like it's not like you might have heard about polyandry, polygyny. Polyandry, right? Polyandry. Like say in Mahabharata, Draupadi, she had 5 husbands. That is called as polyandry. Okay, do polyandry still exist? It exists, yes, okay. Yes. Very much in the Todas of Nilgiris, right? Todas, the Kotas, they practice the polyandry, and there are a number of Himalayan tribes who practice polyandry. Polyandry is an anthropological curiosity. So, like a psychologist, one cannot take a questionnaire here and go to a society and call a woman, "Hey, what's your name? Yeah, good. Your age? Yeah. How many husbands you have?" She will remove a slipper, right? So, but these are curiosity in anthropology. So, the research methodology itself is different here. The so-called participant observation, where a research worker will penetrate into the society without even revealing what he is going to do there. He will mix with them. Technically, we say drink with them and dance with them, so that one fine day we can reveal all the idea about what's happening in the society. But anthropologists almost like they have studied the entire society. Now there is nothing new to read, nothing new to study. They study things in evolutionary perspective. So, for example, marriage. We'll also discuss how this institution was some 50 years back, some 100 years back, some 500 years back, and how we can know that 500 years back how this institution was. So, by studying the primitive people, we can understand that okay, this is how we have descended. And apart from this is one particular subject which gives us understanding about who we are. And once when you study the subject with some passion, actually, this will altogether change the way in which you look at the society. You will not have any prejudices. Okay, you cannot say, that caste people, this prejudice, this religion, nothing. You will be in a position to understand why they are doing this. Okay, and one very important aspect about the subject is very, very simple. First of all, it's very simple, and the syllabus, right, honestly saying, one can finish in a matter of 3 months. In fact, it is a very big weakness among all the optional subjects. To mask that, UPSC have made the syllabus in such a way for any commoner, if this go through the syllabus. In the beginning itself, right, there will be topics like comparative anatomy of man and apes, skeletal changes due to erect posture and its implications. So even right, somebody from medical science background, I am comfortable in human anatomy. What the hell, should I even read the anatomy of apes so that I'll be in a position to compare human anatomy with ape anatomy? If such type of confusion prevails even for a medical
science student. Think about somebody from commerce or economics background, but in reality, there is no need to read or study the entire human anatomy. Hardly there are some 20 or 25 anatomical terms. Okay, that others will make it sure that they can understand it very easily. So, and again, right, skeletal changes due to erect posture and its implications. Then there is one more topic called as primate taxonomy. If somebody is even from botany or zoology background, just the word taxonomy is sufficient. Oh my God, I'm not going to take this. As I tell you, in entomology, study of insects alone, right, there are close to around 28 orders. And everywhere, right, species name, genus name, family, order, oh my God, what is this? But here, we are just going to study the placement of human beings in the animal kingdom. It is just a matter of 2 pages, that's it. So, to hide what exactly the subject is, even the syllabus was made in such a way, see how they used to confuse. Earlier, the syllabus used to read like this: kinship, family, marriage. First, somebody need to marry to get a family. Once you get a family, then you get all your kinsmen. Things will be in the reverse. Okay. So once in this subject, if you are in a position to understand what the subject is and what is the particular order you are supposed to follow, if you know that pattern, there is nothing in the subject. So அப்போ ரொம்ப சிம்பிளாவே ஒரு விஷயம் நம்ம கேட்கலாம். இப்போ யாரெல்லாம் செலக்ட் பண்ணலாம் இத? Anyone. If you are a human being, only condition is you need to be a human being. அப்ப அந்த சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் அதெல்லாம் nothing. See, to be a human being, we need at some minimum aptitude about our biology. Correct? If that is there, if you know that we have bones inside, if you know that we have brain here, that is sufficient. That is sufficient. So இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து அந்த சப்ஜெக்ட்டோட கோர் வந்து சொல்லிட்டாங்க சார். ஸோ நீங்க வந்து இப்போ வெளியில இருந்து பாக்குறப்ப சோஷியாலஜி அண்ட் ஆந்த்ரோபாலஜி வந்துட்டு காமனா பேசப்படுற ஒரு டாபிக்கா இருக்கு ஆப்ஷன்ஸ்னு வரும்போது. கண்ணை மூடிட்டு சூஸ் பண்ணலாம் நீங்க சொல்றீங்களா? கண்டிப்பா. ஏன்னா குறிப்பா தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு டெல்லியை ஒரு ரோல் மாடலாக எடுத்துக்கிறாங்க. இவர் விஜயகுமார் சொன்னார் வந்து திடீர்னு வந்து பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அது பின்னாடி அப்படியே ஒரு கூட்டம் ஓடும். ஹிஸ்ட்ரின்னு சொன்னால் ஒரு கூட்டம் ஓடும். ஜாகிரஃபின்னு ஒன்று சொந்தமாக தானாக போகிறது இல்லை, கூட்டம் பின்னாடி கூட்டம் போகிறாங்க. அதன் பிறகு அவங்க ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா இதை பொறுத்த வரைக்கும் தெர் இஸ் என் எண்டு. இந்த சிலபஸை பொறுத்தவரைக்கும் தெர் இஸ் என் எண்டு. சில சிலபஸ் எல்லாம் கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. சில பேர் வந்து பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எடுப்பாங்க. பாலிசிஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலில் முடிக்க முடியாது. பார்த்தா அந்த இடத்துல அவங்களால வந்து சரியாக பொசிஷன் பண்ணி கொடுக்க முடியாது ஆன்சர் ரைட்டிங்கில். இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் சந்திக்கிறாங்க. பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சோஷியாலஜி அண்ட் ஆந்த்ரோபாலஜி இஸ் த ரைட் சான்ஸ் ஃபார் அவர் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அவங்க ஈஸியாக ஆப்ட் பண்ணலாம். குறிப்பிட்ட டியூரேஷனில் அவங்கள நம்ம கோச் பண்ணலாம். அண்டு தே ஹேவ் வைட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ ஈஸியாக அவங்கள வந்து ஏன்னா சில பேர் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் முடிவு பண்ணலான்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை இது. ஏன்னா இது வந்து 3 to 4 months மேக்ஸிமம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு 3 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணாலே போதும். தே கேன் ஹேவ் எ வெரி குட் ஸ்கோர். நல்ல மெரிட்டில் போய்ட்டு உள்ளே போயிடலாம். சிஎஸ்சியில் டாப்பராக வந்துடலாம். ஸோ இப்போ வந்து கம்மிங் டு யூ ஹவு டு ப்ரிப்பேர் இன் சிம்பிளர் வே. ஸோ பிகாஸ் வந்து நம்ம இப்போ ஆப்ஷன் சப்ஜெக்ட் வி ஹாவ் டு சூஸ் ரைட். ஸோ வந்து வி ஹாவ் டு ஸ்கோர் மோர் மார்க்ஸ். தட்ஸ் வை வி ஹாவ் டு சூஸ் ஈஸியஸ்ட் ஆப்ஷன் சப்ஜெக்ட் ரைட். ஸோ ஹவு டு ப்ரிப்பேர் ஈஸிலி ஆன் I'll take a small detail here. Let's just say any student sitting for 2025 exam, prelims. Prelims will be in May end and mains will be in September. So for that, he has to start preparation immediately. So because GS takes time and optional takes time. So this is May. So if you are starting your optional, so it takes 3-4 months from now. So before December, you need to finish your optional. That is the minimum criteria you should maintain. Because the scope for after December is very less for optional. You need to focus on prelims, you need to focus on GS for mains. So the scope is less. So you need to finish optional before December. And now with GS, can you do optional or not? Given the time frame, if you are sitting for next year, so the time frame for you is very less. You need to do both parallelly. If you are sitting for 2026, I would recommend first take one only, either GS or optional. Concentrate on that, finish that and move to the next one. Okay? And if we are preparing this, let's just say optional only, how to excel with more marks? Any subject to excel, first thing is understanding of the concept. For that, what you will do? Either you will attend the classes or else you will study. You are studying on your own. There is no problem with that. But you will get the doubts. Maybe you have to watch some videos to clarify your doubts. Still, the things are not clear. You need to find some mentor to clarify your doubts. Either seniors or the mentors. Seniors are not so good ones, in my opinion, because they themselves don't have much knowledge. So I would recommend some form of mentor, some faculties if you can talk. So read, watch the video, or attend the classes, read and talk to the faculty. After this, answer writing. Every day you have to write at least 1 or 2 answers.
That is the only way that you can excel in answer writing practice or in mains. If you want to score 200 is easy. From 200 to 300 or 280, all that depends on how much extra effort that we are putting. So daily 1 or 2 answers, that will get you good marks. Which people can choose sociology? Well, sociology, in who can choose? With respect to educational background, nothing. Okay. So he can maybe engineering student, doctor, maybe commerce, maybe any kind of educational background can choose. Now economic status, who can choose? Some optionals are expensive. I have to admit that because sources are expensive. It's not the course that is expensive, but the sources are expensive. So if we talk about that, nowadays since it is digitized world, everything is available soft copy. In that case, cost comes down to nil. So economic wise, no criteria, anyone can choose, and educational wise, anyone can choose. ஸோ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, அதை பற்றி பேசியாச்சு. இன்னைக்கு இவங்க 2 பேர் பர்டிகுலர் 2 ஆப்ஷன்ஸ் பற்றி பேசியிருக்காங்க. ஸோ ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா சார்? இந்த 2 சப்ஜெக்டையும் சூஸ் பண்ணவங்களுடைய ரிசல்ட்ஸை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க? விஜயகுமார் சார் அண்ட் திருமுருகன் சார் நிறைய, பிகாஸ் அவங்க பெங்களூர், டெல்லி எல்லா இடம் நிறைய இன்ஸ்டியூஷனுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. பீயிங் கோர் இந்த கீஸ்டோன், தே ட்ராவலிங் எவரிவேர். நிறைய பேரை உருவாக்குனவங்க, நிறைய பேர் இந்த ஆப்ஷனை உருவாக்கி சர்வீஸ் கொடுத்தவங்க இவங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா, இவங்க 2 பேரை எப்படி யூஸ் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்க்கு 2 விஷயம் தான். தே ஹேவ் அசெட் இன் த ஹேண்ட் இஸ் ஒன் இஸ் சிலபஸ், த அதர் ஒன் இஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர், கைடன்ஸ். த தேர்ட் ஒன் இஸ் கைடன்ஸ். கைட் பண்ண நாங்கள் தயாராக. இந்த கைடன்ஸை நம்ம கொடுத்தாலே அவங்க வேணா அனாலிசிஸ் பண்ண ரெடியாக இருக்காங்க, கன்சைஸ் பண்ணி நோட்ஸை வச்சுருக்காங்க, வேஸ்ட் மெட்டீரியலை சிம்பிளிஃபை பண்ணி இப்படி கொடுக்குன்னு இருக்காங்க. டியூரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ டியூரேஷன் 3 to 4 months கொடுத்தா போதும். கேண்டிடேட்டை கொடுங்க, 3 to 4 months நாங்கள் உருவாக்கி கொடுக்குறோங்கிறாங்க. அந்த நம்பிக்கையில் அவங்க சொல்லும் பொழுது இந்த கேண்டிடேட் டெஃபினெட்லி தே கேன் ஆப்ட் ஃபார் சோஷியாலஜி அண்ட் ஆந்த்ரோபாலஜி. கீஸ்டோன் வில் மேக் தம் 100% சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாலிட்டி இன் சிஎஸ்சி எக்ஸாம். நிச்சயமா நிச்சயமா. அண்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டிஸ்கஷனாக இருந்தது. அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுறது என்னன்னு நிறைய பேருக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும்போது ஒரு கிளியரான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் 2 பேரும். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, எத்திக்ஸ் பேப்பரை வந்து வி ஹேவ் எ வெரி பிக் சேலஞ்சஸ் இன் எத்திக்ஸ் இன் தமிழ்நாடு. Okay. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்திக்ஸை பொறுத்தவரை we are very strong. And even Vijaykumar can put 1-2 words to about ethics. Well, actually, if you're preparing for sociology, one thing that you will learn is about the society and societal values. That coincides with GS ethics paper. Okay. So ethics paper, there are 4 GS papers, 1, 2, 3, 4, and ethics falls into the 4th one. So each paper, apart from ethics paper, the rest 3 papers have at least 3-4 subjects in it. But the final paper, ethics paper, it has only 1 subject, that is for 250 marks. In all other papers, your average score is 90 to 110. If you prepare very well, you can score 110. If you are average, 90. If you are preparing less than that. Okay. But in ethics paper, you can score 130 to 150. 20 to 30 marks difference there in one paper. In UPSC final ranking, 10 marks means 100 ranks. So 30 marks means you can jump 300 ranks with just one paper, one subject. ஓகே. ஸோ சோஷியாலஜி எடுக்கிறதுனால நமக்கு ஜிஎஸ்லேயும் அட்வான்டேஜ் இருக்குது. சூப்பர் சூப்பர். அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் தான் நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டிஸ்கஷனாக இருந்தது. நிறைய ஆசோலேஷனில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக அது ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் டைம் சார். நன்றி. Thank you.